actively recruiting people for hell. Pedro, I don't think you think you're, no one's trying to do that today. But here's the deal. Do you influence others for their good and for the glory of God? That's the question. Puede ser que ustedes no están reclutando gente para el infierno. Espero que no, ¿ok? Pero influencian a otros para su bien y para la gloria de Dios. Everyone here, I want you to think about this. Everyone in this room today has people in your life that influence you. Can you think of at least one special person that has had an amazing influence in your life? Todos aquí tienen gente en su vida que los influencia a ustedes. Alguien especial que tenía una gran influencia en tu vida. ¿Puedes imaginar y poner a esta persona en la mente tuya? Sí, la mayoría de nosotros. Maybe it was our parents, sus padres, teachers, profesores, pastors, maybe, pastores, bosses, jefes, friends, amigos, spouses, and more, esposos, esposas, y más. We all have someone that has influenced us. Todos tenemos gente que han tenido un gran impacto, una gran influencia en nuestras vidas. Now, ahora, think about who you influence. Ahora piensen acerca de quienes ustedes influyen. I remember the first time I served at a camp for kids when I was a teenager. Yo puedo recordar la primera vez cuando yo estoy trabajando en un campamento para niños cuando yo era un joven. I remember we were playing a game. It was the first time that I was leading somebody else. Fue la primera vez que yo estoy guiando a otros. And I remember the first time some kid came up and he kicked me in the leg really hard. Y un niño llegó a mí y me golpeó en mi pierna y yo no sabía. And a word came out of my mouth that wasn't very nice. Salió una palabra en mi boca que no fue bien. And all the kids went, ooh, todos los niños, mira, el líder, mira lo que está diciendo. Una mala palabra, voy a decir mi mamá. I'm going to tell my mom. But I'll tell you, that experience, it was the first time that I realized that other people were looking at me. Fue la primera experiencia cuando yo notaba que alguien está mirando a mí como un ejemplo. You might not be guiding 100 kids in a camp. Somebody's watching you right here, right now. Tal vez no estás guiando un campamento con 100 jóvenes, pero alguien está mirando tu vida. Alguien está siguiéndote, tu ejemplo. One of the most subtle impacts of hypocrisy is to ignore your influence. Uno de los impactos más sutiles de la hipocresía es ignorar nuestra influencia. We convince ourselves my faith is private. Now listen, it's personal, but it's not private. Nos convencemos que nuestra fe es privada. Realmente es personal, pero no es privada. Someone's always looking. Siempre hay alguien mirando. Some of you have really good friends and family. Todos de nosotros tenemos buenos amigos y familiares. And guys, these are people you truly love and you care for. But you've never shared your faith or even consider how your influence impacts their life. Estas son personas quienes verdaderamente amamos y cuidamos. Pero nunca hemos compartido nuestra fe con ellos, ni siquiera hemos considerado cómo nuestra influencia impacta sus vidas. Think about your influence and fight the temptation to ignore the reality that someone is following you. Pensamos acerca de nuestra influencia y luchemos contra la tentación de ignorar la realidad de que alguien nos está siguiendo. Ignoring your influence is an impact of hypocrisy in your life. Ignorar nuestra influencia es un impacto de hipocresía en nuestras vidas.